Всем привет, с вами Паша и synmais, и сегодня мы с вами будем дальше проходить игру The Stanley Parable. А, мы еще не ходили с вами в правую дверь. Честно говоря, я уже все это записывал, как было дело сразу после тех серий, но так получилось, что они пошли вообще без звука. И сейчас мы, спустя уже несколько дней, поиграем заново. Придется играть совсем заново, то есть игра будет думать, что мы пытаемся проходить ее первый раз, но для нас это не страшно, так как мы идем в правую дверь, а в нее мы вообще никогда с вами не ходили. Вот, поэтому все диалоги все равно мы будем слышать первый раз, и для нас это будет что-то новое. Вот. По поводу еще левой двери, что хочется сказать, ну, там, возможно, не знаю, процентов на 10, что есть еще концовки. Но сначала мы с вами пройдем эти. А затем, если что, если вы напишите в комментариях, что есть еще, или я случайно увижу где-то, то мы, конечно, еще раз сходим в левую дверь и найдем те концовки. This is the А, story of a man named. Вступление я скипаю, естественно. И мы идем. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, вот прямо сейчас развилка, ну и, When естественно, Stanley идем в came to правую a дверь. set of two open, this was not the correct way to the meeting room, Ой, and Stanley как knew it так? perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge Точно. first, just to admire it. Ну и здесь мы снова будем слушать все комментарии, потому что они не повторяются. Это первый для нас раз, поэтому будем очень внимательно проходить, все слушать, все трогать. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ну, он, похоже... At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Чем-то намекает вот на ту кладовку, где мы с вами сидели. Давайте тоже просто постоим, подождем, что он скажет дальше. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. А возможно и не будут. Ну ладно, пойдемте дальше. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Ага, вот она, следующая наша развилка. Мы можем пойти налево, куда нам советуют, или же прямо. Ну что ж, налево у нас... он сказал вернуться на путь. И, соответственно, мы помним с вами, что левая дверь шла параллельно, поэтому мы выйдем, скорее всего, туда же к начальнику. Но давайте это проверим. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Вот, действительно. Точно, это же тот, помните, конференц-зал, вон там кусочек стола торчит, темная комната, это где вот я проектор терял. Соответственно, туда мы не пойдем, так как мы там были. И все, скорее всего, будет то же самое. Мы с вами спустимся вот на этом лифте.
But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Долго думал. Ну ладно. Ну тут вроде больше никуда нельзя попасть. Придется все-таки идти туда, куда нам сказали. Ладно. Oh, no. Эй. No, it's to the right, my mistake. Издеваешься? Я так долго выбирал дверь. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's Давай, see. рассказчик, Down, ты меня right, пугаешь left, уже. Ты down, меня запер, чтобы я здесь left, сдох? right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Окей. Меня единственное, что пугает, что мы опять в каком-то подвале типа того, где мы сошли с ума. Не хотелось бы сойти с ума снова. Опа. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Ну что ж, я даже не знаю, как назвать эту концовку. И была ли это концовка. Ну да, раз нас кинули на начало, скорее всего, это была концовка. Вот. Но как-то все коротенько получилось. Давайте попробуем еще. Еще попробуем. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Рассказчик что-то напутал. Опа. When Stanley... Wait, what? Это что такое? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find Ну, это the слишком. story. Ну ладно, давайте, пока у нас есть выбор, пойдем куда угодно. Ё-моё, сколько выборов. Ужас, я не могу запомнить туда, куда я пошел, и окончательно заблудился. Как же так? Рассказчик. Опа, а вышли мы где-то здесь же. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Ты чё, ты Well, I хочешь find it опять меня unlikely that we'll рестартнуть? ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Нет. Нас опять перезапустили. То есть получается так, что это все же была не концовка, а просто часть очередного пути. И получается, что мы с вами спустились куда-то в подвал, куда не следовало спускаться. Рассказчик просто потерялся, начал что-то импровизировать, выдумывать на ходу. В итоге мы попали в комнату, в которую должны были попасть совсем не скоро. Вот, он нас перезапустил, а тут косяки продолжаются. Мы ходили кругами по комнатам и не могли найти выход. All of his co-workers were gone. Что же What будет did it сейчас? mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ну вообще замечательно, вообще не Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction
and see if we missed anything. Ну, давай. Делать нечего. Эти, прыгать-то нельзя. Эй. Это же мой кабинет 427. Чё там вообще все не так, как было? Смеетесь? Где мой стол? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Нифига себе. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ёлки-палки. Кровища какая-то. Мы явно ему не понравились, он ведет нас на убой. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Давай, перезапускай нас снова и снова. Ого! Идти по линии, что ли? Ну это вообще... Ну ладно, давайте All пойдем. right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. How simple is that? Ну, тут опять-таки, блин, полоса уходит, конечно, сюда, но есть выбор пойти прямо. Ну, давайте первый раз пойдем, что ли, по полосе все время. Потом уже будем отклоняться. Пассианс. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood.
cut the music, go back and look at that fern. Нифига себе, ну ладно, Stanley, давай. this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Ты что, издеваешься, что ли? Че, папоротнику что не сделал? Я так уже не понимаю. We're back at the office? No. Как так? Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? А вот сейчас какой-то начинается майндфак, потому что мы видим в окно, что в конце этой комнаты есть открытая дверь и коридор. Но дверь закрыта. И коридор, по-моему, вроде как не тот. Да, там с серым полом, тут везде коричневый. Это первое. Потом линия опять раздваивается, и по какой же нам идти? По этой или по этой? Блин, я даже не знаю. Если у нас опять перезапустит, или когда это мы это все пройдем, то чтобы пойти, допустим, не по этой линии, к которой мы пойдем сейчас, а по другой, нам придется проходить до этого, там две концовки с 4 дверями, с 0 дверей. А, это линия начала. Ну ладно. Но все равно там, помните, были ответвления, куда мы не ходили. Видимо, надо было сходить, или же сходим потом все-таки. О, господи, мы опять здесь. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? С этого все After we косяки же и trusted you, начинались. after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Так. Нас опять перезапустили, опять линии. У нас есть шансы сходить не туда. Если карта останется той же. Может быть, все You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ты сейчас делаешь то, что тебе нельзя делать. Ты придумываешь историю. У тебя же плохо получается. Ты уже накосячил не раз. Хватит. Эх. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Вот это опять майндфак. Потому что мы видим, что мы наматываем уже не один круг. И тут появляется коридор, который с этой стороны не видно. А с этой стороны он есть. Ну ладно. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Что-то полосу совсем все, не знаю, плющит. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask,
will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Я не понял, ты вот сейчас сказал, что у нас есть какой-то выбор, а в итоге у меня всего одна открытая дверь. Ты что, сам выбрал? А меня ты не мог спросить? Может, я хочу сюда? Какой выбор? Ты офигел? А эта дверь тоже сюда вела. Долго размышлял, ну ладно. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... Опять у нас перезагрузил. Ну, мы с вами видели там на табло надпись о том, что после перезапуска мы должны как бы начать все заново. Наш рассказчик как бы всем забывает, но мы не сможем делать ничего и не идти никуда, и поэтому игра перезапустится сама, потом еще один перезапуск, в итоге мы умираем. Вот, всего должно быть 8, это был 5-й. Ну, даже не знаю, как бы, вроде мы можем шевелиться. Давайте тогда дойдем до развилки, если все будет хорошо. То на этом закончим, потому что уже мы более 20 минут играем, для серии это довольно много. И да, снова все хорошо. Давайте здесь остановимся, потом продолжим. Всем пока.